ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము? సో, జస్ట్ ఒక సింపుల్ హెచ్టీఎంఎల్ టెంప్లేట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము. తర్వాత ఒక 3 డివ్స్ తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ ఒక డివ్ తీసుకున్నాము. దాన్ని ఔటర్ బాక్స్ అని క్లాస్ నేమ్ మెన్షన్ చేసాము. ఆ డివ్ లోపల మనము 2 మోర్ డివ్స్ ఇన్నర్ బాక్స్ 1, ఇన్నర్ బాక్స్ 2 అని వాటికి నేమ్స్ మెన్షన్ చేసాము. సో, ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే సో, ఫర్ ఎవ్రీ డివ్ లెట్ ఇట్ బి. సో, ఇక్కడ నేను బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్తాను. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ let us take red. Okay, border radius 20 pixel. Okay, height 300 pixel, width 300 pixel. ఓకే, సో ఇది రెడ్ కలర్లో ఉండేది అవుటర్ బాక్స్, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇన్నర్ బాక్స్కి కూడా కొంచెం డిజైన్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్. Okay, here what I will do is I will give the percentage 100%, 100%, 150 pixel, 150 pixel. Just change the color to some other color. Inner box 2. So inner box 2 की color వచ్చేసి blue color తో. Your Windows has crashed, something error with the VS Code. No problem. Okay, so the right. So what I need to do is inner box 2, green, blue. Okay, so we can open this side. Okay, so first save here and refresh it. Okay, no problem. Go to here. Let's take a look. Okay, so now you can see here we have the box 1, box 2. So what I will do is I will just give the display property, body, display flex.
text direction, column, align items to be centered, justify content to be centered, so that we come to the center. Okay, సో ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ బార్డర్ ప్యాడింగ్ గురించి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయమని చెప్పారు కదా, వాట్ ఎవర్ డ్రెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ బాక్స్కి నేను మార్జిన్ ఇవ్వాలనుకోండి. ఓకే, మార్జిన్ ఇవ్వాలనుకుంటే మార్జిన్ అంటే ఏంటి, అవుటర్ పార్ట్కి, రైట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుటర్ పార్ట్ అంటే రెడ్ కలర్లో మార్జిన్. సో టాప్ నుంచి నాకు ఒక 10 పిక్సెల్ లేకుంటే 20 పిక్సెల్ గ్యాప్ కావాలి. సో అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ మార్జిన్ టాప్, ఓకే, లెట్ ఇట్ బి 30 పిక్సెల్. ఓకే, 30 పిక్సెల్ సేవ్ చేశాను. సో నౌ యూ కెన్ సీ వేర్ ద గ్యాప్ ఇస్ 30 పిక్సెల్ బిట్వీన్ ద బాక్స్ 1 అండ్ ద మెయిన్ అవుటర్ బాక్స్, రైట్. సేమ్ ఇప్పుడు నేను బాక్స్ 2కి మార్జిన్ బాటమ్ ఇవ్వాలనుకోండి 30 పిక్సెల్. ఓకే, now you can see if I refresh, you can see మార్జిన్ బాటమ్కి 30 పిక్సెల్ గ్యాప్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, ఇది మార్జిన్ అంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్యాడింగ్ అంటే ఏంటి, ప్యాడింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్నర్ కంటెంట్, ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ బాక్స్ 1 ఉంది, రైట్. సో ఈ కంప్లీట్ కంటెంట్ కొంచెం గ్యాప్ తర్వాత స్టార్ట్ అవ్వాలి, గ్యాప్ తర్వాత ఎండ్ అవ్వాలనుకోండి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ మీరు ప్యాడింగ్ అని ఇవ్వండి. ఓకే, ప్యాడింగ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. లేకుంటే మీరు ప్యాడింగ్ టాప్ మాత్రమే ఇవ్వాలనుకో ప్యాడింగ్ టాప్, లేదంటే ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ మాత్రమే ఇవ్వాలనుకో ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్. సేమ్ మార్జిన్ కూడా అంతే. సో మార్జిన్ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ మనం మార్జిన్ టాప్ అని ఇచ్చాము. సో దీని ప్లేస్లో జస్ట్ మార్జిన్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్ని సైడ్స్ టాప్ బాటమ్ లెఫ్ట్ రైట్ అన్ని సైడ్స్ 30 పిక్సెల్గా అది తీసేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి, అన్ని సైడ్స్ వచ్చేసి 30 పిక్సెల్గా తీసేసుకునింది. సో ఓకే, సో ఈ గ్రీన్ కలర్ బాక్స్ అనేది అన్ని సైడ్స్ నుంచి 30 పిక్సెల్ అనేది తీసుకునింది, రైట్. ఓకే, సో ఇది మార్జిన్ అంటే. సో ప్యాడింగ్ అంటే ఏంటి, ఇన్నర్ కంటెంట్ అంటే ఈ కంటెంట్ దిస్ ఈజ్ బాక్స్ 1 అని ఉంది కదా, ఈ కంటెంట్ని మనం అలైన్ చేయాలంటే సో ఈ కంటెంట్ అనే కాదు, దిస్ ఈజ్ బాక్స్ 1 అనే కాదు, ఈ లోపల ఇంకా ఏదైనా కంటెంట్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీని లోపల ఇంకొక సింపుల్ బటన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను, బటన్ సబ్మిట్. ఓకే, బటన్ సబ్మిట్ అని క్రియేట్ చేశాను. సో వీటన్నిటికీ మనము ఒక ఈక్వల్ గ్యాప్ ఇవ్వాలనుకోండి. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ ప్యాడింగ్ 20 పిక్సెల్ అని మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, ప్యాడింగ్ 20 పిక్సెల్ అని మెన్షన్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి, సో వీటన్నిటికీ ఇన్నర్ డేటా అంతా వచ్చేసి టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ బాటమ్ అంతా 20 పిక్సెల్ అనేది గ్యాప్తో వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఏదైనా కంటెంట్ రాసినా 20 పిక్సెల్ తర్వాత ఆగిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, మన కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ సరే ఏమైంది, ఇక్కడ 20 పిక్సెల్ గ్యాప్ అనేది ఉంది. సో రైట్ సైడ్ 20 పిక్సెల్ గ్యాప్, లెఫ్ట్ సైడ్ 20 పిక్సెల్ గ్యాప్, టాప్ సైడ్ 20 పిక్సెల్ గ్యాప్. సో ఇన్సైడ్ కంటెంట్ని మనం గ్యాప్ ఇవ్వాలనుకుంటే ప్యాడింగ్ యూస్ చేస్తాము, అవుట్ సైడ్ కంటెంట్ని మనం గ్యాప్ ఇవ్వాలనుకుంటే మార్జిన్ యూస్ చేస్తాము. సో అవి ఎలా యూస్ చేయాలో ఇది దానికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మార్జిన్ యూస్ చేయను, దేనికి ఈ బాక్స్ మార్జిన్ యూస్ చేయను. ఓకే, సో బాక్స్కి మార్జిన్ యూస్ చేయను, సో దీనికి కూడా మార్జిన్ యూస్ చేయను. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ రెండు బాక్సెస్కి సేమ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్తో రావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు అవుటర్ బాక్స్ ఉంది కదా మనకు, అక్కడ నేను ప్యాడింగ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాను. లెట్ us టేక్ 45 పిక్సెల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, సో 45 పిక్సెల్ ఇన్ ఆల్ ద సైడ్స్. ఓకే, ఆల్ సైడ్స్ 45 పిక్సెల్తో మనకు డేటా అనేది అలైన్ అయింది. సో అలా అయినా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. అవుటర్ బాక్స్ అంటే ఈ రెడ్ కలర్ బాక్స్లో మిగతా అంతా ఈ బాక్సెస్ కూడా ఇన్నర్ కంటెంట్ లాగే.
సో మనం ప్యాడింగ్ మెన్షన్ చేస్తే ఇన్నర్ కంటెంట్ ఏమవుతుందంటే గ్యాప్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. క్లియర్? I hope this is clear, right? I hope this is clear, right? So stop the recording.